The Earth. Our home planet, the Earth, is the third nearest planet to the Sun. In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles and bulges in the middle. That is why its shape is described as geoid. Geoid means the Earth like shape. The only natural satellite of the Earth is the Moon. From outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered with water. It is therefore called a blue planet. భూమి. మనం నివసించే భూమి సూర్యుని నుండి దూరంలో మూడవది. పరిమాణంలో ఐదవ పెద్ద గ్రహం. భూమి ధృవాల వద్ద కొద్దిగా నొక్కబడి మధ్యలో ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది. భూమి ఆకారాన్ని జియోయిడ్ అంటారు. జియోయిడ్ అనగా భూమి లాంటి ఆకారము అని అర్థం. భూమికి ఉన్న ఏకైక సహజ ఉపగ్రహం చంద్రుడు. భూమిని మనం బాహ్య అంతరిక్షం నుండి చూస్తే నీలిరంగులో కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే భూమి 2/3 నీటితో కప్పబడి ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని నీలిగ్రహం అంటారు. Think and respond. What do animals and plants require in order to grow and survive? థింక్ అండ్ రెస్పాండ్. చెట్లు మరియు జంతువులు జీవించడానికి ఏం అవసరమో మీరు ఆలోచించండి. The Earth is the most suitable planet to support life. It has four major components that we call as the realms of the Earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. The first three components, along with suitable climate, make life possible on the Earth. This is called the biosphere. Now, let us have a look at each of these spheres. భూమిపై ప్రాణులు నివసించడానికి ఎన్నో అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి. భూమి మీద ప్రధానంగా 4 ఆవరణాలు ఉన్నాయి: శిలావరణము, జలావరణము, వాతావరణము, జీవావరణము. మొదటి 3 ఆవరణాలు మరియు అనుకూల వాతావరణం ఉండడం చేత ప్రాణుల మనుగడకు అనువైనది. దీన్నే మనం జీవావరణం అంటాం. మనము ఇప్పుడు ఈ ఆవరణాల గురించి మరింత విపులంగా తెలుసుకుందాం. Lithosphere. The lithosphere is the land on which we live. It is the solid outer layer of the earth consisting of rocks and soils. శిలావరణం. భూమిలో గట్టిగా ఉండి ఘనీభవించిన పైపొరను శిలావరణం అంటారు. దీనిలో రాళ్ళు మరియు మందపాటి మట్టి పొర ఉంటాయి. Hydrosphere. The hydrosphere consists of water bodies such as oceans, seas, rivers, lakes, ice caps on mountains, tanks, etc. జలావరణం. నీరుండే మండలాన్ని జలావరణం అంటారు. సముద్రాలు, నదులు, సరస్సులు, చెరువులు మరియు హిమశిఖరాలు జలావరణంలోని భాగాలు. Atmosphere. Atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. Different types of gases make up the atmosphere. The major gases are nitrogen 78% and oxygen 21%. The other gases like carbon dioxide, hydrogen, helium, argon, and ozone are present in smaller amounts. వాతావరణం. భూమి చుట్టూ ఉండే గాలిపొరను వాతావరణం అంటారు. వివిధ రకాలైన వాయువులతో ఈ గాలిపొర ఏర్పడింది. ప్రధాన వాయువులైన నైట్రోజన్ 78%, ప్రాణవాయువు 21%, మిగిలిన వాయువులైన బొగ్గుపులుసు వాయువు, హైడ్రోజన్, హీలియం, ఆర్గాన్, ఓజోన్ తక్కువ మోతాదులో ఉన్నాయి.
Biosphere. All living things existing on the land, in the water, and in the air together are called as biosphere. It consists of plants, animals, bacteria, and other tiny organisms. We will learn more about these spheres in higher classes. జీవావరణం గాలిలోను భూమి మీద సముద్రాలలోనూ ఉండేటటువంటి బ్యాక్టీరియా సూక్ష్మజీవులు జంతువులు పక్షులు చెట్లు మొదలగు జీవజాతులను జీవావరణం అంటారు. Think and respond. How can you say that our Earth is a unique planet in the solar system? థింక్ అండ్ రెస్పాండ్. మన సౌర కుటుంబంలో భూమి ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది ఆలోచించండి. Satellites. A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the Sun. Mercury and Venus do not have any satellites. All the other planets have satellites. ఉపగ్రహాలు. ఉపగ్రహాలు ఖగోళ వస్తువులు. అవి గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ ఎలా తిరుగుతుంటాయో అలా ఉపగ్రహాలు గ్రహాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. బుధుడు మరియు శుక్ర గ్రహాలకు ఉపగ్రహాలు లేవు. మిగిలిన అన్ని గ్రహాలకు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి. The Moon. The Earth's only satellite is the Moon. Its diameter is only 1/4 of that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than the other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. భూమికి ఉన్న ఏకైక సహజ ఉపగ్రహం చంద్రుడు. చంద్రుని యొక్క వ్యాసార్థం భూమి యొక్క వ్యాసార్థంలో 1/4 వంతు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఇది పెద్దదిగా కనబడడానికి కారణం ఇది భూమికి దగ్గరగా ఉండడమే. చంద్రుడు భూమి నుండి 3,84,400 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. ఇప్పుడు మీరు భూమి నుండి చంద్రుడికి మధ్య దూరం మరియు సూర్యుని నుండి భూమికి మధ్య దూరాన్ని పోల్చి చూడవచ్చు. The Moon moves around the Earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the Moon is visible to us on the Earth. భూమిని చంద్రుడు ఒకసారి చుట్టూ రావడానికి 27 రోజులు పడుతుంది. చంద్రుడు తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి కూడా 27 రోజులే పడుతుంది. అందుకనే మనకెప్పుడూ చంద్రుని యొక్క ఒకవైపు మాత్రమే కనబడుతుంది. The Moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains, and depressions on its surface. These cast shadows on the surface of the Moon. చంద్రుడిపైన నివసించడానికి అనుకూల పరిస్థితులు లేవు. చంద్రుడి ఉపరితలంపై కొండలు, మైదానాలు మరియు అగాధాలు కనపడతాయి. వీటి వలన ఏర్పడే నీడలను మనం పౌర్ణమి రోజు చూడగలం. Do you know? Neil Armstrong, an American astronaut, was the first man to step on the surface of the Moon on 21st July 1969. డూ యూ నో? నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ మీకు తెలుసా? నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అనే అమెరికా వ్యోమగామి చంద్రుడిపై మొదటగా కాలు మోపిన మానవుడు. అతను జూలై 21, 1969న చంద్రుడిపై అడుగుపెట్టాడు.
Explore. Who is the first Indian astronaut to go into space? Have you heard about Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2? Try to know about them and discuss in the class. ఎక్స్ప్లోర్. అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన మొట్టమొదటి భారతీయ వ్యోమగామి ఎవరు? మీరు చంద్రయాన్ 1, చంద్రయాన్ 2 గురించి విన్నారా? తరగతిలో చర్చించండి. Man made satellite. It is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe and the earth for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth and other solar bodies. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EduSat, etc. మానవ నిర్మిత ఉపగ్రహాలు. శాస్త్రవేత్తల చేత తయారు చేయబడిన ఈ పరికరాలు భూమి యొక్క సమాచారాన్ని సేకరించడానికి మరియు సమాచారాన్ని అందించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. వీటిని రాకెట్ల సహాయంతో అంతరిక్షంలోకి పంపుతారు. భారతీయ ఉపగ్రహాలలో ప్రధానమైనవి ఇన్సాట్, ఐఆర్ఎస్, ఎడుసాట్. Do you know? Indian Space Research Organization ISRO launches satellites into space from its launching station at Sriharikota. It was named as Satish Dhawan Space Center SDSC, Sriharikota High Altitude Range SHAR, in memory of Satish Dhawan, former chairman of ISRO. డూ యు నో? భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో ఉపగ్రహాలను శ్రీహరికోటలోని లాంచింగ్ స్టేషన్ నుండి అంతరిక్షంలోకి పంపుతుంది. ఈ లాంచింగ్ స్టేషన్ పేరును సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ SDSC, శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ రేంజ్ షార్గా నామకరణం చేశారు. సతీష్ ధావన్ గారి గుర్తుగా ఈ పేరును పెట్టారు. ఈయన పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో యొక్క మాజీ చైర్మన్. Think and respond. How are man-made satellites useful to mankind? Discuss. థింక్ అండ్ రెస్పాండ్. మానవ నిర్మిత ఉపగ్రహాలు మానవాళికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడునో చర్చించండి. Do you know? On 24th September 2014, Mangalyaan Mars Orbiter Mission MOM, launched by Indian Space Research Organization ISRO, reached the orbit of Mars to explore its atmosphere and topography. ISRO has now become the fourth space agency in the world to reach Mars after Soviet space program, NASA and the European Space Agency. డూ యు నో? 2014 సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన మంగళయాన్ ఉపగ్రహాన్ని మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ MOM ఇస్రో వారు అంగారక గ్రహం కక్షలోకి పంపారు. ఈ మంగళయాన్ ఉపగ్రహం అంగారక గ్రహం యొక్క వాతావరణము మరియు స్థలాకృతి గురించి పరిశోధించడానికి నిర్దేశించబడింది. సోవియట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్, నాసా, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ తర్వాత ప్రపంచంలోనే 4వ అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థగా ఇస్రో గుర్తింపు పొందింది. Asteroids. Apart from the planets and satellites, there are number of small rocky objects which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. గ్రహ శకలాలు. గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలతో పాటు చిన్న రాళ్ల వంటి వస్తువులు కూడా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. వీటినే గ్రహ శకలాలు అంటారు. అంగారకుడు,
మరియు బృహస్పతి కక్షల మధ్య ఈ గ్రహ శకలాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని సంవత్సరాలకు పూర్వమే గ్రహాల నుండి విచ్ఛిన్నం కాబడిన భాగాలే ఈ గ్రహ శకలాలు అని శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం. Meteoroids. The small pieces of rocky or metallic bodies which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on this earth and creates a hollow. ఉల్కలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్న చిన్న చిన్న రాతి లేదా లోహపు వస్తువులను ఉల్కలు అంటారు. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ ఉల్కలు భూమికి దగ్గరగా వచ్చి భూమి మీద పడిపోతాయి. ఈ విధంగా అవి పడే సమయంలో ఏర్పడిన రాపిడికి వాతావరణంలోని గాలి వేడెక్కి ఆ వస్తువు మండిపోతుంది. ఆ సమయంలో మెరుపు లాంటి కాంతి కనపడుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ ఉల్కలు పూర్తిగా మండిపోకుండా భూమిపై పడినప్పుడు భూమి మీద పెద్ద పెద్ద అఘాతాలు ఏర్పడతాయి. శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారము ఈ శకలాలు విచ్ఛిన్నమైన ఒక గ్రహ శకలాలు. Comets. A comet is a celestial body made up of a head and a tail. The head of a comet consists of solid particles held together by ice, and the tail is made up of gases. Halley's comet is the most famous comet which comes close to the Earth every 76 years. This comet appeared in 1986 and will appear next in 2061. తోకచుక్క తోకచుక్క అనేది తల మరియు తోక కలిగిన ఒక ఖగోళ వస్తువు. తోకచుక్క యొక్క తల మంచుతో కూడిన ఘన పదార్థంతోనూ తోక వాయువుతోనూ తయారై ఉంటుంది. తోకచుక్కలలో ప్రముఖమైనది హేలీ తోకచుక్క. ఇది ప్రతి 76 సంవత్సరాలకు ఒకసారి భూమికి దగ్గరగా వస్తుంది. 1986లో భూమికి దగ్గరగా వచ్చింది. తిరిగి 2061లో ఇది వస్తుంది. Galaxy. We can see a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. A galaxy is a huge cluster of stars. Our solar system is a part of Milky Way or galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. నక్షత్ర మండలం. రాత్రిపూట ఆకాశం నిర్మలంగా ఉన్నప్పుడు కోట్లాది నక్షత్రాలతో ఏర్పడిన తెల్లటి దారి లాంటిది ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది. దీన్నే మనం నక్షత్ర మండలం లేదా పాలపుంత అని అంటుంటాం. మన సౌర కుటుంబం కూడా నక్షత్ర మండలంలో ఒక చిన్న భాగం. పూర్వకాలంలో భారతీయులు దీన్ని కాంతిధారగా ఊహించుకునేవారు. అందుకని దీనిని ఆకాశగంగగా పిలిచేవారు. Universe. There are millions of galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. The scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us belong to this universe. విశ్వం. లక్షలాది నక్షత్ర మండలాల సమూహమే విశ్వం. విశ్వం ఎంత పెద్దదో ఊహించుకోవడం చాలా కష్టం. శాస్త్రవేత్తలు విశ్వం గురించి ఇంకా తెలుసుకుంటూనే ఉన్నారు. విశ్వం యొక్క వ్యాప్తి మనకు తెలియదు, కానీ అందులో మనము ఒక భాగమని తెలుసు. Think and respond. Try to relate yourself with the universe. You are on the earth. The earth is a part of the solar system. Millions of solar systems make
the galaxy. Millions of galaxies make up the universe. What are you? How are you placed in the universe? How tiny are you? Think for a while. థింక్ అండ్ రెస్పాండ్. ఈ విశాల విశ్వంతో మనల్ని ఒకసారి పోల్చుకొని చూద్దామా? నీవు ఈ భూమిపై ఉన్నావు. భూమి సౌర కుటుంబంలో భాగం. లక్షలాది సౌర కుటుంబాలు కలిపితే ఒక నక్షత్ర మండలం ఏర్పడుతుంది. లక్షలాది నక్షత్ర మండలాలు ఈ విశ్వంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ విశాల విశ్వంలో మీ స్థానం ఎంతో?